My dear students, welcome to teacher orientation class. So first PU exams ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವೆಕೇಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ? ದುಬೈ, ಸಿಂಗಪೂರ್, ಮಲೇಷಿಯಾ ಅಂತ. ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC examination. So second PUC examination, this is a very important stage in all our lives alva. Next ನಾನು ಯಾವ career choose ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವ streamಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, so based on the courses that you choose after your second PU, next job ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ where do I actually settle down the line, ಇನ್ನೊಂದು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so all of this definitely depends a lot, or there is a lot of dependency with respect to your second PUC final examinations as well as the competitive exams that you will probably take up after your second PU exams. So ಹಾಗಾಗಿ next ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ that you probably will choose hereafter, ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಕರಿಯರನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ definitely it will take you towards a very bright career, which again will ensure you a very good future and life ahead of you. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ tchr ಆ್ಯಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಇಷ್ಟೇ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಥವಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ, so that you find a very good future in your, so that you find a very good career and you have a bright future ahead of you. So ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಈ ಕಡೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಕರಿಯರನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ a very serious thought regarding your study process. ಸೊ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ಮುಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಯು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಹೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ let me tell you something related to the tips and strategies that will definitely help you. Going ahead, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ us just move on to the top educators that we have in our app. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್, tchr ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದೆನ್ this is the kind of facility that you will be getting. So under that ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ who are our top educators that we have, what is their approximate experiences in this particular field. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನ, because that is the kind of quality that we are going to render and deliver to your fingertips. So first let me talk about Dr. Vasant Shastri. So Dr. Vasant Shastri is an expert in mathematics. So mathematics field alli, mathematics subject alli he has
10 plus years experience, plus he's a PhD holder. So mathematics he has done, he has taken ahead the studies, and he's a PhD holder in mathematics, whom I'm sure you've seen in most of the shorts and in the YouTube videos. So he's going to give you a very clear picture of the second PUC mathematics curriculum. And what is more important, mathematics ಅಂದಿದ್ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೌ ಡು ಐ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಥ್? ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, right? So second PU andaga mathematics, or even when you take up your competitive exams, it becomes very important for you to focus very well with your mathematical skills. So ee skills anna develop ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ and ನಿಮಗೆ mathematics ನ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಸಂತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ 10+ years experience exclusively in the branch of physics, like concepts related to the branch of physics. Then we have Srinivaslu sir, who is again a physics expert having 5+ years experience in this particular field. Then you have Sneha Hegde, which is me. So I will be taking up few classes, live classes as well as recording sessions of chemistry, and I have had 5+ years experience in this particular field. Then we have Mangala Gauri. Ma'am is going to handle concepts of biology, right? So concepts of biology anna ma'am handle ಮಾಡ್ತಾರೆ. Ma'am also has 5+ years experience. Then we have Dr. Ravi Shankar, who is again a PhD holder, and ಅವರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ he is going to focus more on the KCET syllabus or KCET part of chemistry. So Dr. Ravi Shankar will tell you and he will guide you regarding the KCET concepts. So ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ 5+ years experience ಇದೆ. Then next we have Dr. Manjunath, who is again an expert in chemistry. So he is also a doctorate, a PhD holder. So 5+ years experience again in the field of chemistry. So mostly he will be taking up CET, KCET related and NEET related concepts which will be delivered to you. Next we have Sunil TA, who is a biology faculty having 5+ years experience again. So Sunil sir kuda nimge biology na helkodtare, few KCET concepts as well as few second PU related concepts. Then we have Dr. Shruti MS, who is again an expert in biology, having a doctorate in biology, having 8+ years experience. So she's also an expert in the branches of biology. Then we have Soumya N. Bhatt for chemistry. Ma'am is again an extremely focused and experienced lecturer. So having 10+ years of experience, so ma'am will be guiding you regarding a lot of concepts of KCET as well as second PUC content. Then we have Niranjan Hegde for biology, having 5+ years experience again in the field of biology, who will try to break down the biological concepts in a simpler way and will try to deliver it to you. Then we have Supreet KC sir. So Supreet sir is again an expert in biology. So biology nalli he has his expertise and having an experience of 5+ years again. Then we have Subramanya K, our physics lecturer, young and energetic physics lecturer, who will deliver very vibrant concepts of physics in a very, very simple way, having an experience of 3+ years, but I'm sure he's very, very energetic and you will definitely feel that when I show you his videos. Then so this was all about our top educators that we have, or they are working for our app as of now. So ishtella experts namalli iddaga definitely the quality should be top class, and we will promise to give you the same kind of top class quality education. Then let me discuss few tips and strategies that are required for your first and second PU preparations. Andre nimge direct agi second PU exam bariyodಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So let me tell you about the tips and the tricks that we're going to follow. But before that, I think I'll have to make it very clear as to what teacher is going to provide you. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, and please subscribe the course so that you get access to all of this. But again, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್,
ವೈ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್? ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಟು ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನಾನು ಯಾಕೆ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪನ್ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು? ಸೊ ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಮ್ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್? ಹೌ ಇಸ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರೋದು ಸಹಜ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ I will surely quickly brief you about the, I'll quickly brief you about the access that you will have if at all you subscribe to our courses and if at all you enroll to our courses. So first and the most important thing here, you will have access 24/7 access to first and second PUC chapter wise study material. So ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ study materials ಬೇಕೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕೋರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ PU syllabus as well as your second PU syllabus plus the required synopsis and study materials of CET as well. So ಈ ಮೂರು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್, ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So in separate individual folders, we have arranged the study materials that are easily available to you and that will be very very helpful. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ you're preparing and whenever you're preparing for your exams. Next, apart from study materials, what else is available? We are going to provide you CET and NEET coaching. So there is a CET crash course which will be conducted by the end of the year. But ashte alla, bari crash course matra alla, but along with your second PU curriculum as well, you can have access to our CET coaching throughout the year. So throughout the year kuda nimge second PU curriculum jote CET coaching sigutte. Adallade, even after your course gets over, second PU course mugsid mele kuda, if at all you have not taken our regular CET coaching, you can also opt for CET crash course which is currently happening. And people who have missed on the CET crash course, I'm sure this is high time that you enroll to our CET crash course. And students who are shifting from first PU to second PU, make sure that you have access to our CET coaching throughout the year. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗಲೇ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ along with the second PU curriculum related content, you will also have access to CET and NEET coaching contents. So next, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, we are going to give you chapter wise practice test. So that is very important ಅಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಒಂದು ರಫ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಓದಿದಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ನಾನು ಓದಿರೋದು whether it is working or not. If not, how do I rectify it ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ from the beginning of the year you are supposed to focus on all these things. So ಹಾಗಾಗಿ right from the beginning you will have access to our practice test instead of piling it up. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಬರೆದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ದಾ ಹೋದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಓದಿರೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಥರೋ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಾ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ don't you think that when we provide a clear picture or a visual impact of the topic, don't you think it is going to remain in our brain for a longer period of time? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಸೊ ಹೀಗೀಗಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹೀಗೀಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು, what if I show you a relevant video related to that with 3D animations? ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿರೋ ಮೂವಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್
the animation that we would have seen, the fantasy that we would have seen. So illi, when it comes to curriculum, I probably will not use the term fantasy because this is going to be more realistic. So it's going to be realistic animated videos related to your concept. So one photoelectric effect antane ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is photoelectric effect ಅಂತ ನಾನು definition, theory ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ it will just go above your head like the rocket. Photoelectric effect ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So instead, if I just show you what exactly I'm trying to tell you, so this is how it happens in reality. If you imagine things, ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ process ಅಂತ ನಾನು animation ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ, I am sure it will have a very better impact than the regular theory. So this is very, very interesting. And a very important point regarding our app. So you'll have access to n number of concept-based animated videos which will help you to understand and remember the concept better. Then, the next important and a very unique feature of our app is about the doubt clarification sessions that we have. ಆಯಿತು, ನಾನು ಬಂದೆ, ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ, ಹೋದೆ. But what about the n number of question marks that would be still left in your head? ನನಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಡೌಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ನೀವು ವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. So we are here with our doubt clarification sessions. So our experts will have, we will be conducting very, very regular live sessions, right? So we will conduct very regular live sessions. So ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ಅನೋ? ಸೊ ಲೈವ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇಸ್ಂಟ್ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತೇ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ದೆನ್ we will also discuss previous year's question papers. So there will be a regular discussion related to previous year question papers. So why is it important? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಥಿಯರಿ ಓದಾಯಿತು, ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋನೂ ನೋಡಾಯಿತು, ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಅಸೆಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆದರ್ ಆಮ್ ಐ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೆಟರ್. ಲೈಕ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ, PU-ನಲ್ಲಿ along with hard work, your smart work matters a lot. ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 10 ದಿನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? There will not be any question given in your final exam related to the introduction of the chapter. ಮತ್ತೆ 10 ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತೊಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. So that definitely doesn't help. So we the experts are here to guide you as to what exactly you're supposed to focus on, which are the important topics, and ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಓದಬೇಕು, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ and trying to understand the pattern of answering to those questions is very, very important. And don't worry, we will give you all the guidance related to this. Then, last but not the least, mock tests or preparatories will be conducted. So, ma'am, chapter-wise practice test ku mock test ku ಏನು difference ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ question ಬಂದರೆ, so these chapter-wise practice tests will be uploaded or you will be able to take it up once we complete every chapter. So timely basis ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Why do we do this? Why don't we upload the entire chapter and why don't we just give you the access to all the chapters? Again, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಅ ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಯೋರ್ NCERT ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ ಅ ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್, ವೀಕ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರೋಂಥ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್.
ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ಡಂಪ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ, ನೀವು ಓದ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸರ್ನ್? ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ NCERT ಕರಿಕ್ಯುಲಮನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ NCERT ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನೀವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ, ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್. And what about the mock test and preparatory that I told you? This is the kind of test or the test bundles that you will have access to almost by the end of the year, or just before your college preparatory begins, or maybe after your midterm examinations, you will have access to these preparatory mock test bundles. So ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಓದಿದ ಮೇಲೆ when you have access to preparatories of the entire curriculum, so that will again help you to assess yourselves better, and it will help you to find out what else has to be done so that you can improve your score. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್, ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ I don't think you will have to sit and search for any other apps or any other tuition centers, right? And ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? We have always been studying and we have always been taught that time once lost cannot be regained. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗಲ್ಲಿನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಅಂತೂ ಮರ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ವೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ವೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಯು just your fingertips? ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎನಿವೇರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್, ಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್, ಒಂದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಷಿಯಸ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ just for moving to tuition centers ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗಡಿಬಿಡಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು when you have access to our app, your time, a lot of your time will be saved, and that time, since it's very precious, I'm suggesting you to please invest your time for your own future's sake. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫೈನಲಿ ಏನೋ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲದು ವೇಸ್ಟ್. Yes or no? So instead, whatever time is available to you, and please make sure that the time that's available to you is utilized in the right way. And when you have access to all these features just with one app, I don't think you will have to go out and waste your time. So instead, focus well with the features that we are providing you in our app, and make sure that you access all of this to the maximum limit, right? So this was all about the important features that we have on our teacher app. And because of all these important features, and most importantly for the personal connection that you will have with the teachers and the regular kind of interaction that you will have with the teachers, I think the teacher app is going to help you. Next, quickly I'll tell you about few strategies and tips as to what you're supposed to follow throughout the entire year. And ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಮಿಂಗ್, prefer to define the term in your own unique way without compromising its meaning, right? So ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10th ವರೆಗೆ ಏನೋ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? Definitely no. I will ask you not to follow the pattern of mugging up or by hearting anything, because that's not going to help you in the long term. Definitely not. Medical course, suppose for an example, medical course ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. When you have n number of books there, ಇಷ್ಟು huge volumes, ಒಂದು 10 book ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, how will you even by heart? Or does it even make sense
Definitely not. So don't ever have the habit of by hearting or mugging up any concepts. Never try to cram any particular subject. Instead, analyze, understand and try to apply the same. Then practice previous year exam questions. Then develop a list of frequently asked questions and then extensively practice those questions, for which I told you we are going to help you. So we will provide you the previous year question papers, most probable questions that will appear in your exam. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. Then to create that flow and improve accuracy, write the response numerous times rather than just reading it. So this is again very important. And chemistry equations ಅಥವಾ math formula ನ 10 ಸಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, but nothing remains in your head. It's volatile. Chemistry as such it is volatile ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನು ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ feedback that we get from the student. But why is this happening? Have you ever thought, instead of reading 10 times, if you sit, if you try to analyze the concept and if you try to write it twice, I think that makes a great impact rather than sitting and studying the same thing. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಓದೋದ್ರಿಂದ 10 ಸಲ ಓದೋದ್ರ ಬದಲು 2 ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, that is going to make a huge impact on your studies. Then you will pick up new terms that you must memorize. Then you can jot down definitions for the new topics you come across each day in your notes. So there are a few terminologies which you will have to remember. So how do you remember? By repeated study. Repeated ಆಗಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. Then few basic strategies that we will require or that you will require throughout the second PU curriculum. ಒಂದು ಏನು, make notes for each subject. So quick notes, quick planner ಅಥವಾ quick recapitulation of the notes can be done for each subject, which if you ask me again, we are providing you that as well. So complete ಆಗಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಥರ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಜಾಬ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ is to study that and analyze that. So making notes for each subject is very, very important. Then have a proper strategy to learn long answers. So if there are lengthy answers, if there are things for you to memorize and remember, tumba equations ella ide anta helidaga strategy plan ಮಾಡಿ. And strategy ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು? Don't worry, just stay connected to us and we will try to unveil these strategies one by one. So particular chapters ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ particular chapterಗೆ ಯಾವ strategy ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be able to score 90+ or probably centums in the subject ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಎನ್ರೋಲ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ so that you get access to all of these. Right, then very important, keep calm, take regular breaks. So that's also very important, for which what did I tell you? ಡೈಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? No break. We don't have any break. I just don't have time to even eat or sleep. So what do? ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ಜನರಲಿ, ರೈಟ್? ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಯೋರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್, how do you take regular breaks? You can again take our help, right? So ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು when you have access to all of this without traveling huge distances, ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ your time will be saved and you will have sufficient breaks which you will be able to take in between your study sessions. So definitely you can take our help for this. Then select a proper time to start preparing for the board exams. ಸೊ there should be a proper or timely schedule. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್
ಕೊಡೋರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can again take our help and you can get back to us anytime. Like I said, there will be regular live sessions and interactive sessions with our lecturers. So ನಮ್ಮ lecturersಗೆ ನೀವು just ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ we are always ready, with an open heart, with open arms. We are always ready to help you regarding the planning and preparations that you should be probably taking up before your second PU exams. Then make your own goals during self study. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಗೋಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಲ್, ರೈಟ್? So again, if you have any particular doubts here, on a timely basis we will also have a lot of career guidance sessions that we will be conducting once you enroll to our apps, and we will help you. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕೆರಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ದೆನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯರ್ ಹೆಲ್ತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬರೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಹೋದೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಹೋದೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ, ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Only if you are healthy enough, only if your mind is very, very fresh, you will be able to plan and implement all of this. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಗೇನ್, when there is lot of time left, I think you'll be able to prioritize your health as well. ಬರೀ ಓಡೋದು ಈ ಗಡಿಬಿಡಿನಲ್ಲೇ ಲೈಫ್ ನಡೀತಾ ಹೋದಾಗ, so gradually your health is also going to deteriorate. So instead, when we have sufficient breaks and sufficient time and a proper strategy to study for the entire year, I'm sure your health is also going to be in the right track. So this is all about the important strategies that you're supposed to follow so that you can do well in your second PU curriculum and your competitive exams as well. Then I'll quickly show you I'll just quickly brief you about the ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, how do I actually get the videos from the app, how does it look like, ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, I'll directly take you to the app and then I'll show you and I'll give you instructions as to how you can enroll to our courses, how you can subscribe to our course, so that ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕಲ್ವಾ, because each one of you are precious, each one of you have bright futures. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ why take risk? ನೆವರ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ right after this live session, make sure that you enroll to our courses and promise me to do that, right? So this is how the course would look like when you download it from the Play Store. So Play Store ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಈ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚಿಯರ್ಸ್. ಬಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುವಾಗ please don't delay further. So right away go to the Play Store, and this is how the app would look like if you just download the app from the Play Store. So as soon as you download, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ನೀವು ಅದಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಆ್ಯಪ್ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PU. ಇದಷ್ಟು PCMB KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು PCMB ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ second PUC, physics second PUC, chemistry second PU, maths and biology second PU course, andre full time course, complete year 24/7 for 365 days you will have access. Once you enroll to our courses, nimge idishtu nimge sikbidutte. So any time nimge yavag odbeku ansuttೋ unlimited access to all these content will be provided to you, right? So this is all about second PU content that is available, as well as the CET crash course that is available to you.
ದೆನ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ courses when you try to pick it, so this is the kind of visibility that you will have. ನೀವು ಆ್ಯಪ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್, ಇಫ್ ಯು ಪಿಕ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೂ ಟ್ರಯಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ನೀವು NCERT ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ, ರೈಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ ಸೈಜ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ವೈ ಬಿಟ್ ಸೈಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್? 4 ಅವರ್ದು ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡು? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ NCERTನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂಡಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you will have 5 minutes introduction related to the chapter. ಅದಾದಮೇಲೆ electric charges ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ you will have a 13-minute video related to that. ಅದಾದಮೇಲೆ methods of charging the body. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು NCERT ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ the same thing applies for chemistry, mathematics and biology as well. So ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ what are the sub topics given under the chapter, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ ಸೈಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದೆನ್ we also have a lot of videos that are available on our YouTube channel as well, right. So YouTube channels alli kuda ನಾವು everyday live sessions anna conduct ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ a lot of concepts of KCET also has been uploaded on our YouTube channel. For an example, I'll just show you a very small video as to how the animation works and how the concept based animations help us to analyze the concept better. So quickly I'll just show you as to how you'll be able to understand the concept better. ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗುವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಎಮಿಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ ಐಡಿಯಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟಾನ್ ಬಂದು ಬಿತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಎದ್ದು ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಬೌವ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಲೈಕ್ rocket. But otherwise, when you have such supportive videos using which you will be able to analyze the concept much better. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಜುವಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದ್ರಿ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಇಮೇಲ್ ID ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬರೀ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನಾನು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಟ್ರಯಲ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ live session you're going to enroll to our courses. I'm very sure. So enroll ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ, ರೈಟ್. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು
ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆದಾಗ ಕೇವಲ ಟ್ರಯಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, KCET related problems, numerical problems, plus you will also have notes or study materials enclosed within the same folder. So ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ KCET ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್, right? So immediately after this you have a live session for which you can definitely enroll and you can take up the live session. So doubt clearing and live sessions ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇರೋದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದಿ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ನನಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ನೌ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಟೈಪ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ನೌ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will ask for your email ID. ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಸೈನ್ ಅಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಟೈಪ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು OTP ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ಅ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ OTP. ಸೊ OTPನ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅದಾಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ you'll be entering the app and it will take you to the payment gateway. So payment gateway nalli ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ನಾನು PCMB 4 ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ, ವಾಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು OTP ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದಿ OTP, ರೈಟ್, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಲ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಪ್. ಬರೀ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಆರ್ ಇದಿಷ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ASAP very immediately, so that I don't miss out on any of the important chapters and important questions ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? Yes, so this is after login, right? So ನಿಮಗೆ OTP ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸೈನ್ ಅಪ್, ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಎನ್ರೋಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ನೀವು OTPನ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎನ್ರೋಲ್, ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಯು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. So there is unlimited access to test series, content and animated videos and the study material. So idishtu nimge onde platform kodtide. That too at what price? At what price? You will have, you'll have to pay 3,650 only for all the subjects, and this is for the first 1,000 subscribers only. So it's a limited period offer. So make sure that you enroll to our classes right away, right after this class. Make sure that you get access to all that I told you. And how much are you going to save? You will be able to save up to 16,350 rupees, which is a huge amount. Yes or no? So ishtella savings madi just by paying 3,650. If you're able to get access to so much content, which is very important and needed for your second PU and competitive exam preparations, matin yak tada ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Right away, right after this class, make sure that you enroll by paying 3,650. Quickly enroll to our app so that 1,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇವ್ ಅಪ್ ಟು 16,350 rupees. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೈಟ್ ಅವೇ so that you get access to all the contents that I told you till now, right? So
I'm sure today's live session was helpful. I'm sure you've got a quick knowledge regarding, I'm sure you've got a clarity regarding the teacher app and the different strategies that you're supposed to take up for your exam preparation. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಲೈಕ್ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್, ಎನ್ರೋಲ್ ಟು ಅವರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸೂನ್. ಟೀಚರ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್.